Hare Krishna, Jai Srila Prabhupada. So today we will speak about, or answer some questions, mainly about compassion, caring for others. Hoy vamos a responder a algunas preguntas acerca de la compasión, acerca de cuidar de otros. So the question is, how is compassion understood from the point of view of Vaishnava philosophy? ¿Cómo se entiende la compasión desde el punto de vista de la filosofía Vaishnava? We have heard that devotees, they're very compassionate to all the living entities who are suffering in this material world because of being conditioned, and that compassion mainly manifests in guiding them back to Godhead. Hemos escuchado que los devotos son muy compasivos para con los seres condicionados, y como el sufrimiento se debe a estar en el mundo material condicionado en este mundo, pues su compasión principalmente se manifiesta en ayudarles, guiarles en su camino de vuelta a Dios. Yes, Kapila Deva, when he speaks about devotees to his mother, the first thing he tells her is Titikshava Karunika Sudhida Sarva Dehina. The first characteristics of a devotee is that he is tolerant, Titikshava, and Karunika, he's very merciful, very compassionate. Sudhida Sarva Dehina, he's the friend of all living entities. Lo primero que le dice es que los devotos, los sadhus, son titikshava, son muy tolerantes, y karunika, muy compasivos, misericordiosos, y Sudhida Sarvadehinam son los amigos de todas las entidades vivientes. And this is the same characteristics that also Krishna has. The devotees represent Krishna. Son las mismas características que también las tiene Krishna. Los devotos representan a Krishna. Hey Krishna Karuna Sindho, Dina Bandho. Karuna Sindho, Krishna is an ocean of mercy. And Dina Bandhu, he's the friend of those who are in a very wretched, suffering condition. Krishna es un océano de misericordia, y es Dinabandhu, el amigo de los caídos, de los que sufren en una situación miserable. Like in Gurvashtakam also, the Krishna is compared to an ocean, and the devotee, he can take water from this ocean, becomes like a cloud, and then let that water rain on those who need it. Krishna se compara con un océano, y el devoto puede recibir o coger agua de este océano y como una nube distribuirlo donde hace falta. So the ocean of compassion is Krishna, and the devotee, he can take from that ocean and distribute the mercy. Krishna es el océano de la misericordia, y el devoto puede tomar algo de ese océano y distribuirla. And mainly, it's a fact, this compassion in its highest degree manifests when we help the living entity to become free from conditioning. Y es cierto que el grado más alto de compasión se muestra
cuando el devoto ayuda a un alma condicionada de liberarse del cautiverio material. And therefore also this mercy manifests in giving knowledge, because as we hear from scripture, all suffering is due to ignorance. Y por lo tanto también esa misericordia se manifiesta en dar conocimiento, porque según los shastras todo sufrimiento se debe a la ignorancia. So compassion, the word comes from Latin. It actually means to suffer together. La compasión, esa palabra, viene del latín y significa sufrir juntos, compasión. But it's not like the sentimental idea of misery loves company. No es esa idea sentimental que la miseria le gusta tener compañía. A devotee tries to alleviate the root of the suffering. El devoto intenta aliviar o solucionar la raíz del sufrimiento. And this compassion mainly is shown to human beings, but it's not limited. A devotee will be compassionate to any living entity. Y esa compasión se muestra a los seres humanos principalmente, pero no es limitado, sino se muestra a todas las entidades vivientes. And here, of course, we have to see a difference between right compassion and wrong compassion. Y aquí ya podemos introducir el concepto de la compasión apropiada y la compasión no apropiada. The example is Bharat Maharaj, who was compassionate with the deer. He saved it, his life, and then raised it. El ejemplo es Bharat Maharaj, que salvó al ciervo de la muerte y lo crió. But then his compassion went beyond that and turned into attachment, and so he had to take birth as a deer. Pero luego la compasión se fue más allá del límite, podemos decir, y se convirtió en apego, y al final tuvo que nacer de nuevo como ciervo. So Prabhupada mentions in that regard that his compassion was inappropriate when it went beyond the limit. En ese contexto, Srila Prabhupada menciona que la compasión de Bharat Maharaj no era apropiada cuando se fue más allá del límite. Because ultimately compassion, we have to see whether we can elevate somebody to the spiritual platform. Porque en última instancia la compasión debe tener ese propósito de elevar a la entidad viviente a la conciencia espiritual. And in the case of an animal, that's not possible. Y en el caso de un animal no es posible. But in general, the idea is that a compassionate person becomes or suffers when he sees others suffer. La idea general es que el hecho es que una persona compasiva sufre cuando ve a otros sufriendo. Otra vez, en sánscrito se llama paradukkha-dukkhi. To suffer in the presence of others suffering. Sufrir en la presencia del sufrimiento de otros. The same is expressed by Prahlad Maharaj in his prayers to Nrsimhadev. Lo mismo vemos expresado por parte de Prahlad Maharaj en sus oraciones a Nrsimhadev. Naivod vijay paraduratyaya vaitaranyas. He says, actually I'm not afraid of being in the material world. Le dije al Señor que no tengo miedo
estar aquí en el mundo material. Tvat virya gayana mahamrita magnachita. My consciousness, my mind, when I chant your glories, I hear about your glories, I'm in ecstasy, I'm in bliss, I have no problem. Cuando escucho tus glorias, canto tus glorias, mi mente está lleno de éxtasis, lleno de felicidad y no tengo ningún problema. But shoche tato vimukachetasa indriyarta maya sukhaya baram udvahato vimudhan. But I'm lamenting when I see those fools who are trying to attain material happiness, maya sukhaya, and trying to do that, they're carrying such a heavy load up and actually become miserable. Entonces yo sufro cuando veo a estos necios, esos sinvergüenzas, que están intentando de lograr la felicidad en este mundo y en ese intento llevan un gran peso encima, una gran carga, y en realidad al final todo termina en miseria. So Prahlad says, I want to help them. I want to go to the cities where they are and try to elevate their consciousness by preaching. Y Prahlad dice que yo quiero ir donde están ellos, a las ciudades, ayudarles a elevar su conciencia. I don't want to retire into the mountains like the yogis and just take care of my own spiritual advancement. No quiero retirarme a las montañas como los yogis y simplemente ocuparme de mi propia elevación espiritual. So, yes, real compassion from the Vedic point of view, Vaishnava point of view, is to try to elevate human beings to the spiritual platform. Entonces la verdadera compasión, desde el punto de vista Vaishnava, Védica, es intentar elevar al ser humano, a los seres humanos, al nivel, a la conciencia espiritual. Because that will take care of all other problems, of all other sufferings. Porque con eso se soluciona todos los sufrimientos y todos los problemas. Now, that doesn't mean that we neglect the material aspect of suffering, or the material body, which generally is the cause of that suffering. Ahora, eso no quiere decir que se ignora o se neglige el aspecto material del sufrimiento que se debe al cuerpo. So that brings us to the next question. What importance is given to care of the physical body and the mind, the emotions? ¿Qué importancia se da al cuidado del cuerpo físico, la mente, las emociones? Because we are living in a body, so it's good to try to get out of it, but meanwhile, what should be done? Porque estamos dentro del cuerpo material y aunque sí está bien intentar de salir fuera completamente, mientras estemos ahí dentro, ¿cómo se debe actuar? So we have a letter that shows Prabhupada's vision on this subject matter. Tenemos una carta de la visión de Srila Prabhupada acerca de ese tema. This is from the very early days, 1968, desde los primeros días en el 1968. It's a letter to Satsvarup, who was married at that time to Gauravani, the painter, the first painter actually. Es una carta a Satsvarup, que estuvo casado en esos momentos con Gauravani, que era la pintora, la artista. So she had weak
health. Su salud era muy débil, no muy buena. So Prabhupada says, so far Jadurani is concerned, inform her that this body is Krishna's body. Lo que se refiere a Jadurani, dile que su cuerpo pertenece a Krishna. Therefore, she should take care of her health. Por lo tanto, debe cuidar su salud. Por supuesto, me anima saber que quiere primero servir a Krishna y encima de toda otra consideración. It is very encouraging that she puts forward service to Krishna first and then above all other considerations. It's very nice. I very much appreciate this attempt. Muy bueno, yo aprecio ese intento, but still, we should not neglect our health. Pero aún así, no debemos negligir nuestra salud. Because the body of a devotee is not material, ¿no? Porque el cuerpo de un devoto no es material. The body of a devotee should not be neglected as material, because as the Goswamis have said, we should not neglect anything material if it can be used for Krishna consciousness. El cuerpo del devoto no debe negligirse como algo material, porque como los Goswamis nos dicen, nada debe negligirse como material si se puede usar en la conciencia de Krishna. So because her body is engaged in Krishna service, it is valuable. Y como su cuerpo está ocupado en el servicio de Krishna, tiene mucho valor. So it's common sense, actually. Unless we are healthy within the parameters that is possible in this material world, then we will not be able to do good service. Or, yes. So, es sentido común. Si no cuidamos a nuestra salud, si no tenemos salud, no podemos ofrecer servicio, muy limitado, por lo menos. We may be able, we always can offer some service, but it may be quite limited. And that includes, of course, also mental health. Por supuesto, incluye la salud mental. If the mind is always disturbed, then how can we think of Krishna? How can we chant the holy name properly? Si la mente siempre está perturbada, ¿cómo podemos pensar en Krishna? Podemos cantar el santo nombre apropiadamente. So one should take care of one's health. Actually, when Prabhupada gave instructions, the question was which comes first. He said first health, then chanting, then reading, and then practical service. O sea, cuando tenemos que ver las prioridades, es primero la salud, después cantar, leer, estudiar y al final servicio práctico. So it's not that we should sacrifice health in order to do some service. No es que hay que sacrificar la salud para poder llevar a cabo algún servicio que hay que hacer. So that's the general instruction. Then, of course, we always have to see time, circumstances, and the person involved to judge to what degree one may sacrifice temporarily some convenience in order to do some service if there's an emergency. Por supuesto, siempre tenemos que tener en consideración también las circunstancias, el tiempo, la persona, para juzgar si en el momento dado hay que sacrificar algún aspecto supuestamente de la salud para llevar a cabo un servicio. Por ejemplo,
We can also become, to the other extreme, a fanatic about health and take it as an excuse then to not do our service or not to chant or not to read or whatever. Porque se puede ir al otro extremo y poner la salud como tan importante que negligimos el canto o el estudio o el servicio práctico. Because sometimes in an emergency situation we may not be able to eat at that specific time, or we may not even be able to take sufficient rest because there's a big festival, like it happened so many times. Janmashtami comes, so the night before many devotees are doing a special service or some other festival, so they may not be able to sleep the 6 hours they may need. Por ejemplo, en alguna circunstancia de un festival como Janmashtami o otro, algunos devotos tienen que, o sea, se pida hacer un servicio que quizás no es posible comer a la hora apropiada o descansar, dormir suficiente las 6 horas que normalmente necesitan. So they may go for one night without sleep practically, and then later catch up because it was an emergency situation. Entonces, una noche, por ejemplo, quizás no han dormido casi nada porque era una emergencia y luego ya descansarán más adelante. So then one should not be a fanatic and say, well, no, now it's time to eat, or now I have to take rest, it's this time, and sorry, but I can't do this service. No es que uno entonces va a decir que pues lo siento mucho, pero ahora es la hora de descansar, ahora es la hora de comer, yo no puedo hacer tal y cual servicio. So one has to use some common sense, but the basic injunction is, yes, we have to take care of our body in order to have it fit for Krishna's service. Entonces tenemos que usar un poco el sentido común, y la instrucción básica es que sí, tenemos que cuidar el cuerpo, la salud, para poder servir a Krishna. So I think that's clear. And another aspect is, which comes also in the questions here, in the 8th canto, Srila Prabhupada says that the individual souls are proprietors of their individual bodies, but the Supreme Personality is the proprietor of all bodies. En el Bhagavatam, 8º canto, capítulo 6, verso 14, Prabhupada dice que las almas individuales son propietarios de sus cuerpos individuales, pero la Suprema Personalidad de Dios es el propietario de todos los cuerpos. So what does it mean that the individual souls are proprietors of their individual bodies? Does this imply a certain degree of responsibility of the living entity despite of karma, which may determine certain things? La pregunta es, ¿qué significa ese concepto de la propiedad individual del alma sobre el cuerpo? Y si eso implica cierto grado de responsabilidad de parte de la entidad viviente a pesar del karma predeterminado. So, we are responsible for our own bodies. Somos responsables de nuestros cuerpos. And if we look at this word proprietor, Prabhupada here uses it just to make the difference that we have our own body and Krishna is the proprietor of all the other bodies. That's kshetra, kshetra, gya in Bhagavad Gita. So aquí Prabhupada usa esa palabra propietario en el sentido que nosotros solamente somos propietarios de nuestro propio cuerpo y Krishna es el propietario de todos los cuerpos. In other places, he uses the word tenant. En otros pasajes, él usa la palabra
inquilino, because actually we are not proprietors, porque de ese punto de vista no somos propietarios, somos inquilinos. The proprietor is Krishna. He has, with the material nature, he creates the body, and we are allowed to occupy it. O sea, Krishna es el propietario, a través de la naturaleza material, crea el cuerpo y nos permite ocuparlo como inquilino. And therefore he compares it sometimes to an apartment. We can use an apartment, we can live in it, but the proprietor, he owns the apartment. We don't own the apartment. A veces da el ejemplo del piso, el departamento, apartamento, que nosotros podemos usarlo, pero el propietario es a quien pertenece ese piso. So, again, if we are not proprietors, especially if it refers to our body, then we have a responsibility towards the owner. Entonces, si no somos los propietarios, y eso se refiere a nuestro cuerpo, tenemos una responsabilidad frente al propietario. We can't, it's actually criminal if we destroy the apartment, if we misuse it, if we don't take care of it. We will be held responsible. We have to pay for it. Es prácticamente un acto criminal si destruimos el piso, si no lo usamos, si lo abusamos, si lo maltratamos, si hacemos cosas que pues lo hacen prácticamente inútil. Hay que pagar los daños. Si lo dañamos, somos responsables y tenemos que pagar. If we damage the apartment, we will be held responsible. We have to pay for it. So there was another instance when Sanatana Goswami was contemplating suicide, which is an old story because he felt very wretched that he had a disease. Chaitanya Mahaprabhu was embracing him and he felt very bad about it, and he was thinking maybe I should leave my body so I don't cause this inconvenience to the Lord. Tenemos una historia, un pasatiempo donde Sanatana Goswami contempló suicidarse porque parecía de una enfermedad y el Señor estaba abrazando y él pensaba que para que esto no ocurra y yo estoy causando ese inconveniente al Señor, pues mejor me quito el cuerpo. Y Chaitanya Mahaprabhu, como la superalma por supuesto sabía, y le llamó y le dice, ¿cómo se te ocurre pensar algo así? So Chaitanya Mahaprabhu, being the super soul, he called him and he said, how can you think like that? This body belongs to me. Ese cuerpo pertenece a mí. You are a thief. Eres un ladrón. So, actually nothing belongs to us. We are not proprietor of anything. En realidad, nada pertenece a nosotros. We are not proprietor, no somos propietarios de nada. And that includes actually even ourselves as spirit souls. Y eso incluye en realidad también a nosotros mismos como almas espirituales. Mama evansho jiva loke jiva bhuta sanatano. Mama angsha. Krishna says, you, all the spirit souls, are my parts and parcels. You are part of me. Krishna dice, Bhagavad Gita, que tú, todas las almas, sois partes mías. And then the comparison Prabhupada gives the hand. The hand is part of the body. It has no separate existence, it's part of the body. Prabhupada da el ejemplo de la mano, que es parte del cuerpo, no tiene una existencia independiente. If it becomes independent, if it's cut off, it becomes useless. We don't care for it. We throw it out. Y si se separa, si está cortado del cuerpo, si está separado, se vuelve inútil, lo tiramos. So
the function of the hand, natural function, is to serve the body. Y la naturaleza, la función natural de la mano es servir al cuerpo. So similarly, the living entity's natural function is to serve Krishna. Y por lo tanto, la función natural de la entidad viviente es servir a Krishna. And therefore also we have the instruction, Rishikena Rishikesha Sevanam Bhakti Uchyate. That bhakti means that all the senses are engaged in the service of the master or the proprietor of the senses. Que bhakti se define como servir, que los sentidos sirvan al amo de los sentidos, al propietario de los sentidos. So, the body is Krishna's body. El cuerpo es el cuerpo de Krishna, and we have to take care of it to the best of our capacity to keep it healthy and functioning, to be able to serve with that body. Como el cuerpo pertenece a Krishna, pues nuestra obligación es mantenerlo en buen estado, de tenerlo saludable para que sea capaz de servir a Krishna. So this is basically what we can say. So yes, to take care of others, cuidar de otros, it has these both or two aspects simultaneous. Tiene los dos aspectos simultáneos. If there is need for so-called material care, if there's a disease, for example, we should take care of that. Si hay la necesidad de cuidar en el aspecto de una enfermedad, de curarla, eso tenemos que hacer. And at the same time, we should try to take care of the spiritual necessity. Y al mismo tiempo debemos ocuparnos de la necesidad espiritual. So we could go further into the subject, like for example, nowadays, especially today, we have this crisis caused by a very contagious virus, and so many people getting sick and need care in hospitals, etc. Podemos entrar más en ese tema, especialmente hoy día, como vemos esa situación del virus, que mucha gente se enferma y necesita cuidado en hospitales. What about, we could even ask devotees, should they take part in taking care of patients like that? Se podría ponerse la pregunta si el devoto debería también participar en cuidar a pacientes de ese tipo. That one has to see, again, according to the circumstances. If, for whatever reason, one is in a situation where one can help, then one should help. If por alguna razón, si uno se encuentra en la situación de poder ayudar, podemos ayudar. Now, we should not, on the other hand, neglect spiritual care in the face of material, compared to material care. Pero no debemos negligir el cuidado espiritual en favor del cuidado material. Because ultimately, whatever material care we can provide, it doesn't really solve the problem. Porque en última instancia, cualquier tipo de cuidado material podemos proveer no soluciona el problema. So we have this, again now we could
think, the argument, but really nothing is material because everything belongs to Krishna. That was Prabhupada's argument in Gauravani's case. Y otra vez podemos preguntarnos, ¿y cómo es eso? Porque en realidad nada es material, como Prabhupada argumentó en el caso de Gauravani, que su cuerpo no hay que considerarlo material porque está ocupado en el servicio de Krishna. We shouldn't consider her body material because it's being used in Krishna's service. But that's the whole point. If a so-called material thing is used in Krishna's service, then it is very valuable, like the hand being attached to the body and serving the body. It's very valuable. But if it's disconnected, it actually changes its, you could say, its nature in one sense. Entonces, esa es la cuestión. Si algo supuestamente material está ocupado en el servicio de Krishna, es muy valioso, como la mano, mientras esté conectada con el cuerpo y le sirve, tiene valor. Y cuando está separada, pues en realidad, como cambia su naturaleza. So the living entity, when it is engaged in Krishna's service, and it is in its constitutional position, it's rightly situated. But when it's separated, then it practically changes. Its nature becomes covered, and therefore we talk about a conditioned soul. Y toda la entidad viviente también, mientras está ocupada en el servicio de Krishna, eso es su naturaleza constitucional, pero cuando se separa, entonces prácticamente la naturaleza cambia, o se cubre más bien dicho, y uno se vuelve un alma condicionada. So, if we only focus, or if the main focus is on maintaining our material body for the sake of maintaining it, then that is not exactly the point of view of Vaishnava philosophy. O sea, mantener el cuerpo pues solamente por mantenerlo. Eso no es exactamente la visión del Vaishnava. So one has to judge according to the situation, but never lose sight of the ultimate understanding or the ultimate goal. O sea, tenemos que ver las circunstancias, pero nunca perder de vista la realidad, la verdadera situación desde el punto espiritual. So, we may help anybody who is in need, but it shouldn't become like our main focus in life, just to alleviate material suffering. That's not what it's all about. Entonces, cuando alguien necesita nuestra ayuda, podemos ayudar naturalmente, pero no debe ser como nuestro enfoque en la vida. For example, if you find somebody, you're driving on the road where there's nobody around, and somebody is on the side, maybe the tire has blown and he can't go on, and he asks whether one can help. Por ejemplo, alguien está en la carretera con el neumático roto y pide ayuda porque a lo mejor no tiene otro. So what should we think? Oh, this is material, I don't care, this is his karma, so one just drives on. Entonces tenemos que pensar, bueno, eso es su karma, ¿a qué me importa eso? Y uno sigue su camino. No, if there's somebody in need, and if you can help, and it doesn't take so much time, so you may stop and give your tire or whatever is necessary to, or even make a phone call, whatever is necessary to try to help. No, uno para y a ver que se pueda ayudar, a lo mejor dar un neumático o hacer una llamada, lo que sea. So one has to judge, not that we neglect
help or care, but one has to keep the balance. Entonces no debemos negligir el cuidado o la ayuda que podemos prestar, pero hay que mantener el equilibrio. So I think it's pretty clear. Devotee should care. It's one of his characteristics, karunika, compassionate. But one has to care and be compassionate with discrimination. Entonces, sí, el devoto cuida, se preocupa, es compasivo, pero hay que aplicar ese cuidado y esa compasión con discriminación. Not like Bharat Maharaj. That's basically the instruction, and it's helpful if I recommend you read these chapters, 5th canto, I think 7, 8, 9, something like that. And there's many, many valuable instructions about this subject matter in Prabhupada's purports. Entonces no debemos actuar, por ejemplo, como Bharat Maharaj. Y recomiendo que se lean esos capítulos, el 5º canto, creo que es 7, 8, 9, por ahí, fácil de encontrar, y hay muchas instrucciones muy valiosas en los significados de Srila Prabhupada. So, take care, que cuidaros bien. Whatever we can do, if finally we have to get diseased and even leave the body, what can be done? But until that, we have to try our best to take care as much as we can. So hay que cuidarse de lo más posible en lo que tenemos en nuestras posibilidades, pero finalmente si tenemos que enfermarnos y si tenemos que dejar el cuerpo, ¿qué se va a hacer? Well, this brings me to another point. I think I'll continue a little bit more about taking care even of oneself. O sea, vamos a continuar un poquito más sobre el cuidado de sí mismo. Or actually, yes, caring for anything or anybody, or cuidar de otros o de otras cosas. So we should do, that's our responsibility, whatever we can do, whatever is within our capacity of caring, that we should do. But if despite of all care something happens, we have to accept. We should not become depressed or resentful. O sea, debemos cuidar a nosotros o cualquier otra persona o cosa según nuestra capacidad, lo que está dentro de nuestras posibilidades. Y si luego, a pesar de todo ese intento, esa buena voluntad, algo pasa y tenemos que aceptar, no volvernos depresivos o resentidos. And that includes the right attitude. Within our capacity means we shouldn't be neglectful, thinking that, well, it's up to Krishna, what can I do? Y no debemos ser negligentes con esa falsa filosofía de pensar, pues eso depende de Krishna, ¿qué puedo hacer? For example, one doesn't go and sticks his hand into a basket where there's full of venomous snakes and think, well, if Krishna wants, they will bite, and if he doesn't want, then they will not bite and nothing happens. Por ejemplo, no voy a poner la mano en un cesto lleno de serpientes venenosas pensando que pues depende de Krishna, si quiere pues me van a picar y si no pues no me va a pasar nada. That is actually stupid. Not only stupid, it's rascaldom.
No solamente es estúpido, sino es actitud de un sinvergüenza. You don't put yourself into danger and then practically expect Krishna to solve the problem that you created by your negligence. Uno no se pone en una situación de peligro pensando que, o dejando prácticamente la obligación a Krishna para salvarnos. A ver si me explico. I hope it's clear. It would also mean I don't go in the middle of heavy traffic, and just stand there and think, well, if Krishna wants, then I will be hit by a car, and if he doesn't want, then I can stand here and nothing will happen. Or cross a road with heavy traffic. If Krishna wants, he will save me. Krishna Rake, Mare Krishna Rake, and if he doesn't, well, then I will have an accident. Uno no se pone en medio de la carretera pensando, pues si Krishna quiere, pues me va a atropellar un coche, y si no, pues no va a pasar nada. O cruzar la carretera con un tráfico muy intenso, pensando, pues Krishna, si me quiere salvar, me salvará, y si tengo que morir, moriré. Rake Krishna Mareke, Mare Krishna Rakeke. No, we have to do whatever is possible in our capacity to do the best to avoid a disease or avoid danger or avoid any situation like that. O sea, dentro de nuestra capacidad es nuestro deber de hacer todo lo posible para evitar enfermedades o evitar cualquier peligro, y no dejarlo a Krishna para solucionar nuestra negligencia, básicamente. So we shouldn't leave it up to Krishna to solve a problem that comes from our negligence. So I hope it's clear, and again, take care. O sea, espero que esté claro, y pues cuidados. Hare Krishna, Shri Prabhupada ki jai.